कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, I would like to offer my unlimited Dandvat pranams to the lotus feet of my spiritual master, Jagat Guru Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ashtotar Shashi Shrimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. And then I offer my same unlimited Dandvat pranams to the lotus feet of Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ashtotar Shashi Shrimad Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Vaman Goswami Maharaj. And then I offer my same unlimited Dandvat pranams to the lotus feet of Param Punjabhashi Srimad Gaur Govinda Swami Maharaj. To all Rupanu Guru Parampara, Saparsa Saparigar Jagat Guru Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Jagat Guru Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Saparigar Shri Gaur Nityananda Prabhu Shri Radha Vinod Bihari. And then I offer my Dandat pranams to all the devotees, those who are. Today is a very auspicious day. Idhar aa jao. So today is a very auspicious day. What is the day today? Prabhu? What is the day today? Why we are all assembled here? Can someone tell? Atmaram Prabhu invited everyone. Why? Because today is a very auspicious day. Everyone can understand English, or I can speak in Balini if you want. Cannot say it, he can translate. Oh. How many of you can understand English? अरे मर गए. Okay. Kana Prabhu will translate, huh? After or in between? Just not too long, one sentence. One sentence. Hare Krishna. Today is a very auspicious day. Today is a appearance day of. Very nice. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat ujur, sangat berbahagia dan spesial. Karena hari ini adalah hari dari kemunculan dari Srila Gaura Govinda Swami Maharaj. He was one of the very special Rupanuga Acharya. Beliau merupakan salah satu Rupanuga Acharya yang sangat spesial. So he took birth in a very religious family in Orissa. Beliau terlahir dalam keluarga yang religius di sebuah desa bernama Orissa. His childhood name was. Can someone tell? Nama masa kecil beliau itu apa? Adakah yang bisa memberitahu? His childhood name was Brajbandhu Manik. Dan nama beliau masa kecilnya adalah Brajbandhu Manik. And he was a very great devotee since his childhood. Dia telah merupakan seorang penyembah yang sangat agung sejak masa kecilnya. Masa kecilnya. Understand? He spent most of his childhood time in his नाना मामा को क्या बोलते हैं बता maternal grandfathers. Dan masa kecilnya dihabiskan diasuh oleh kakeknya. His maternal grandfather's name was. Siapakah nama dari kakeknya beliau? Someone know? Bauri Giri. His name was Bauri Giri. He was a very, very elevated Vaishnava, Paramhansa Vaishnava. Dan beliau sangatlah merupakan Vaishnava yang sangat agung. He used to chant Krishna's holy name whole day.
his maternal grandfather. He used to chant Krishna's holy name whole day. Dan ia selalu mengucapkan nama suci Krishna setiap hari, panjang hari. So he taught Param Pujyapat Gaur Govind Goswami Maharaj how to chant Krishna's name since he was very small child. Dan dia seorang sang kakek ini telah mengajarkan Sri Guru Govinda Swami Maharaj untuk mengucapkan nama suci sudah sejak ia masih kecil. And there was a deity in their home. The deity's name was Gopal Jiu. Dan ada sebuah arca wigraha di rumahnya yang bernama atau dipanggil Gopal Jiu. So, Srila Gaur Govind Goswami Maharaj, he was a very special child. Very special child. Jadi beliau Sri Guru Govinda Swami Maharaj merupakan seorang anak yang sangat spesial. Since his very childhood, when he used to cry, there was only one solution to stop his crying, and that solution was to put Srimad Bhagavat on his hand. Dan ketika semasa kecilnya, ketika beliau menangis, dan salah satu cara dan satu-satunya cara untuk menghentikan nangisnya itu adalah dengan menaruh Srimad Bhagavatam di depannya, di tangannya. Whenever he used to cry and his mother was unable to stop him crying, he used to put Srimad Bhagavat on his hand, and then immediately he used to stop his crying. Dan ketika mamanya menaruh Srimad Bhagavatam di tangan Maharaj, jadi ia langsung seketika berhenti menangis. And then when he grown up little bit, even though when he used to sleep at night, his mother used to put Srimad Bhagavat nearby him. Dan juga ketika beliau beristirahat di malam hari, ibunya selalu menempatkan Srimad Bhagavatam dekat dengan beliau. When he was only 6-year-old, he started worshipping their deity Gopal Jiu. Dan ketika usia 6 tahun, beliau sudah memuja arca wigraha beliau yang bernama Gopal Jiu. And when he was only 8 years boy, he learned so many shlokas from Srimad Bhagavatam, from Srimad Bhagavad Gita. Dan ketika berusia 8 tahun, dia sudah mempelajari banyak sekali sloka dari Srimad Bhagavatam dan Srimad Bhagavad Gita. And he used to start speaking Harikatha at that age. Dan beliau sudah mulai membicarakan atau memberikan harikatha di usia 8 tahun. In that kind of atmosphere, he grown up. Dan dengan atmosfer atau dengan lingkungan yang seperti itu, beliau bertumbuh. So, he was a very great devotee since his childhood. When he grown up little bit more, then in 1955, his father passed away. Dan ketika di tahun 1955, sembari beliau bertumbuh dewasa, ayahnya meninggal dunia. So he got so much family responsibility. Jadi ia telah memiliki tanggung jawab ke keluarga sejak dahulu. Even though he got so much responsibility, and even in 1952 he got married. Dan meskipun banyak sekali tanggungan, dan namun di 1952 beliau menikah. So even though in those days he was so busy, but still he used to wake up early morning and used to chant Krishna's holy name. Dan meskipun dengan keadaan dan kondisi dan masa di mana dia sangat sibuk dan susah, dia tetap selalu bangun pagi dan mengucapkan nama suci. So even though he was very busy, very busy, but still he used to chant, he used to worship his deities, he used to do his sadhan very strongly. Dan meskipun begitu sibuknya, dia selalu melakukan sadhana dan pelayanan kepada arca wigraha dan nama suci secara tekun. And after some time, because he was not an ordinary man, he was a transcendental personality. So in early 70s, when he was almost in his 40s,
Dan di awal 1970 dan pada masa itu ia sudah beranjak dewasa. So, in his 40s, he started thinking that I should take renounce order in a very early age. That Dan di usia sekitar 40 tahun dan dia sudah berpikir untuk mengambil langkah renunsiasi. so he used to cry in front of his deity Gopalji. Dan dia sering menangis di depan arca vigraha beliau yaitu Gopalji. And used to pray to his Gopalji that I don't want to be in this material life anymore. Dan dia berdoa kepada Gopalji untuk tidak lagi berada dalam kehidupan material yang mengekang. I want to take sannyas, renounce order, and I just want your prema bhakti from you. Dan dia hanya ingin menerima sannyas dan mendapatkan prema bhakti dari Gopalji. So every day, every night, he used to cry in front of his Gopalji and used to reveal his heartly feelings that I don't want to be anymore in this material life. Dan selalu ia berdoa dan menangis kepada Gopalji dan dia berharap untuk tidak lagi berada dalam dunia material. And then he used to wrote so many things for his Gopalji. Dan dia telah menuliskan banyak sekali hal yang ditulis sendiri oleh beliau untuk Gopalji-nya. So like Sri Rupa Goswami, he wrote the real definition of bhakti. Seperti Sri Rupa Goswami, dia juga telah menuliskan definisi asli dari bhakti. What is real bhakti? What is Shuddha bhakti? Sri Rupa Goswami wrote, Anya Bhilashita Shunyam Gyan Karmadya Anavritam Anukulen Krishna Anushilanam Bhakti Uttama. Dan seperti Sri Rupa Goswami yang menuliskannya Bhilashita Shunyam. So, in that verse, Sri Rupa Goswami is describing that if a person who wants prema bhakti, that person should be free from any kind of material desire. Dan dijelaskan dalam sloka tersebut oleh Sri Rupa Goswami, siapapun orang tersebut yang menginginkan prema bhakti, maka ia harus bebas dari keinginan duniawi. So Srila Maharaj, Srila Gaur Govind Goswami Maharaj, we can see easily, even he was in material life at that time. Dan di dalam diri Sri Gaur Govind Swami, kita dapat melihat ini dengan sangat mudahnya meskipun dalam keadaan beliau dalam hidup seperti itu. But he used to pray to the lotus feet of Gopalji that I don't want any material thing from you. I just want prema bhakti. So please bestow your mercy upon me and give me your prema bhakti to me. Dan ia selalu berdoa dan menangis dan memohon prema bhakti dari Gopalji-nya dan dia tidak menginginkan hal lainnya. And then almost in 1974, when he was almost 45-year-old, he left his household wife to search a spiritual master. Dan di 1974 dia meninggalkan desa dan kehidupannya dan mencari seorang guru kerohanian. And then he went so many places to find a real guru who can show him the real path of devotion. Dan dia mencari-cari di berbagai tempat di mana ia bisa menemukan seorang guru yang sejati. And then in almost September 74, he came to Vrindavan. Dan di sekitar September 1974, dia pergi ke Vrindavan. And then he come to the connection of ISKCON devotees. Dan dia bertemu dan bergaul di pergaulan penyembah di ISKCON saat itu. And that time, Srila Swami Prabhupada, he was in Vrindavan. Dan saat itu kebetulan Srila Swami Maharaj, Swami Prabhupada, itu berada di Vrindavan. So first, Srila Gaur Govind Swami Maharaj, he met with the
Krishna consciousness devotees, and they gave him the magazine back to Godhead. Dan pertama kali Gora Govinda Swami Maharaj bertemu dengan penyembah di Vrindavan dan diberikannya majalah Back to Godhead. And when he read all that magazine, he was amazed. He was amazed, and he was like satisfied that, oh, this is what I was searching for. Dan ketika ia melihat Back to Godhead itu, majalah itu, dia menjadi sangat terpuaskan dengan isi majalah itu dan langsung menyadari apa yang ia cari. And then he requests to those devotees, those who gave him that magazine, that, oh, I want to meet with your spiritual master. Lalu dia mengatakan kepada seorang penyembah di sana yang memberikan majalah itu bahwa, oh, saya ingin bertemu dengan guru kerohanianmu. And those devotees, then they took Srila Gaur Govind Swami Maharaj to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lalu akhirnya dibawanya Srila Govinda Swami Maharaj bertemu dengan Srila Prabhupada. And now here comes the very nice thing to know. Dan disinilah ada suatu cerita yang wajib untuk diketahui. When he first met with Srila Swami Maharaj, he asked him first question. First meeting, first question. Ketika pertama kali bertemu dengan Srila Prabhupada, lalu Srila Prabhupada menanyakan satu pertanyaan. Before he used to pray to his Gopalji that I want to take renounce order. Please bless me. He used to pray every day. Dan sebelum-sebelumnya ketika beliau masih di desanya, dia selalu berdoa dan menangis kepada Gopalji untuk menanyakan untuk memohon sebuah karunia-Nya, yaitu menjadi seorang renunsiasi. But he never revealed what is going on in his heart. Namun dia tidak pernah mengungkapkan apa yang ada di hati dari diri beliau. So now he is meeting with Srila Swami Prabhupada first time. Lalu di sana di Vrindavan bertemu dengan Swami Prabhupada pertama kali. So Srila Swami Prabhupada, he asked in first meeting, first conversation, first question to Srila Gaur Govind Goswami Maharaj. Lalu ketika pertemuan itu, pertama kali pertemuan itu dan pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Srila Prabhupada. And the question was, have you taken sannyas? Dan pertanyaan pertama itu langsung, apakah kamu sudah mengambil langkah sannyasi? And then Srila Gaur Govind Goswami Maharaj replied, not yet. Lalu dibalasnya, belum. Srila Swami Maharaj said, I will give you sannyas. Lalu Swami Maharaj atau Srila Prabhupada mengatakan, saya akan memberikan sannyas. In first meeting, first conversation, first question, have you taken sannyas? Not yet. I will give you sannyas. Pertemuan pertama kali, pertanyaan pertama di saat itu adalah, apakah sudah menerima sannyas? Belum. Lalu saya akan memberikan sannyas. And he was amazed completely. Srila Gaur Govind Swami Maharaj, he was amazed completely. Oh, how he know what is going on in my heart? Beliau begitu takjub bagaimana bisa seorang sadhu ini bisa mengetahui isi dari hatiku. And then he decided to take shelter of Srila Swami Prabhupada. Lalu semenjak saat itu ya mulai berlindung dengan Srila Prabhupada. So almost in after that time, Krishna Balram temple in Vrindavan, established by Srila Swami Maharaj. Dan pada saat itu di Krishna Balaram di Vrindavan yang dibangun oleh Srila Prabhupada. So the inauguration ceremony was going on. Dan upacara pengukuhan tempat itu sedang berlangsung. So Srila Swami Maharaj, he awarded Srila Gaur Govind Goswami Maharaj by sannyas renounce order. Dan di saat itu juga di upacara itu Srila Prabhupada memberikan sannyas kepada Srila Gaur Govinda Swami Maharaj. Even though few of devotees, they request to Srila Swami Maharaj, oh, he is very new, he just came to you and you are giving him renounce order. How it is possible? Dan
beberapa penyembah di sana yang merupakan siswa dari Srila Swami Maharaj mengatakan pertanyaan mengapa Anda memberikan sanyas begitu cepatnya kepada orang baru ini. Then Srila Swami Prabhupada, he replied, he is not a new devotee. You guys are new devotee. He is a born devotee. He is a devotee when he born from the womb of his mother. He is a devotee. Srila Prabhupada mengatakan dia bukanlah seorang bhakta yang baru, melainkan kalianlah merupakan bhakta yang baru. Dia merupakan seorang bhakta sejak dahulu, sejak dalam kandungan ibunya. That's why I am giving him sannyas. Itulah mengapa saya memberikannya sannyas. So Srila Swami Maharaj, he gave him sannyas and sent him to Bhubaneswar to establish a temple there. Dan setelah memberikan sannyas, lalu ia diperintahkan untuk membangun temple di Bhubaneswar. So actually Srila Swami Maharaj, he gave 3 responsibility to Srila Gaur Govinda Swami Maharaj. Dan ada 3 tanggung jawab yang diperintahkan oleh Srila Swami Maharaj kepada Srila Gaur Govinda Swami Maharaj. Translate my books in Oriya language. Terjemahkan buku yang telah saya tulis dalam bahasa Oriya. Establish this Bhubaneswar temple. Kembangkan temple di Bhubaneswar ini. And preach this Hare Krishna movement all over in the world. Mengajarkan semua ini ke seluruh penjuru dunia. So Srila Gaur Govind Goswami Maharaj, he took all these 3 responsibilities and he fulfilled the innermost desire of his spiritual master. Dan Srila Gaur Govinda Swami Maharaj telah melakoni semua ini dan mengabulkan keinginan dari Srila Prabhupada yang terdalam. Even though there was no place to stay in that land which they got in Bhubaneswar. Bahkan ketika di masa di tanah di Bhubaneswar itu yang belum ada tempat untuk tinggal di sana. So Srila Gaur Govind Swami Maharaj, he sacrificed a lot. There was no place to stay. That was kind of a forest and he stayed there for so long. Dan di sana ia tinggal dalam waktu yang lama dan mengorbankan banyak hal, banyak waktu dan segala hal yang bisa beliau lakukan di sana. And even though in those days when there was no facility, he used to translate every day Srila Swami Maharaj's books in Oriya language. Dan meskipun tanpa fasilitas apapun, dan dia selalu gigih dan tekun menulis menerjemahkan buku Srila Prabhupada ke bahasa Oriya. And even though he took this vow, very strong vow, until and unless I will not finish every day's work, I will not take prasad. Dan dia bahkan sampai memiliki janji dengan dirinya bahwa dia akan tidak mengambil prasad atau melakukan apapun sebelum menyelesaikan tugas-tugas itu. So he traveled to all over the world, so many countries, but he never broke this vow. Dan dia telah berkeliling di berbagai negara dan dia tidak pernah menghancurkan tidak pernah mengabaikan janji-janjinya yang beliau bikin sendiri itu. So in this way he established that temple in Bhubaneswar. Dan dengan begitulah ia membuat mimpi dan itu menjadi kenyataan dengan membangun temple di Bhubaneswar. And in 1977, in same year, when Srila Swami Prabhupada disappeared, in that same year, in January month, Srila Swami Maharaj came to that place. Dan juga di tahun yang sama di 1977, Srila Prabhupada datang ke tempat itu, tempat itu di Bhubaneswar. But there was no, comfortable place to stay for Srila Swami Prabhupada. Namun di sana tidak ada tempat yang nyaman untuk Srila Prabhupada tinggal. So devotees, they arranged somewhere else a nice arrangement to stay for Srila Swami Maharaj. Dan beberapa penyembah menyiapkan tempat di tempat lain, di tempat yang mungkin lebih nyaman untuk Srila Prabhupada tinggal. But Srila Gaur Govind Swami Maharaj, he made
one mud hut with his own hand. There was no facility. There was no such facilities. So devotees were hesitating. How Srila Swami Prabhupada will stay here? Dan beliau sendiri menciptakan sebuah tempat, sebuah gubuk untuk Srila Prabhupada tinggal di sana, dan penyembah lainnya berpikir bagaimana Srila Prabhupada bisa tinggal di tempat itu. So they requested to Srila Swami Maharaj, "Oh Prabhupada, you should stay where we arranged for you. That place is very nice, and here there is no facility." Dan para penyembah lainnya menyarankan Srila Prabhupada untuk tinggal di tempat yang lainnya, sekitar sana yang lebih baik, karena di sini belum ada fasilitas yang memadai. But Srila Swami Maharaj, he refused their proposal, and he said very strongly, "I am not going to stay in that comfortable place. I will stay in that mud hut which is made by Gaur Govind Swami Maharaj." Lalu Srila Prabhupada menolak ajakan itu, dan dia memilih untuk tinggal di sebuah gubuk yang diciptakan oleh Srila Gaur Swami Maharaj. And Srila Swami Prabhupada, he came there and stayed for 17 days. Dan di sana Srila Swami Maharaj itu tinggal di sana selama 17 hari. In this way, he blessed so much to Sri Gaur Govind Goswami Maharaj. Dengan begitulah Srila Prabhupada memberikan karunia-Nya begitu banyak kepada Srila Gaur Govinda Swami Maharaj. And in that way, Srila Gaur Govind Swami Maharaj, he fulfilled all these three desires, which was said by Srila Swami Prabhupada to Srila Gaur Govind Swami Maharaj. Dan dengan begitulah Srila Gaur Govinda Swami Maharaj mengabulkan ketiga keinginan dari Srila Prabhupada yang telah pernah ia katakan kepada Srila Gaur Govinda Swami Maharaj dahulu kala. He traveled to all over the world, and he was very famous, very famous. Even though we have heard from our Srila Gurudev Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj that he was a very bold preacher. Dan juga ia telah berhasil mengajarkan kemana-mana keliling dunia dan mengajarkan dengan sangat tegas dan beraninya, seperti itu yang dijelaskan oleh Srila Gurudev. He was a very bold preacher, never compromise with the Siddhantas. Dan dia merupakan seorang pengajar yang sangat tegas dan teguh, dan tidak pernah berkompromi terhadap kesalahan dalam Siddhanta. So in Srimad Bhagavatam, it has been said that Sant evasya chiddanti mano vyasangam uktivhi. Those who are saintly persons, they will cut our bad things which is grown in our heart. They will cut all those bad things by their Vani. Dan seperti dinyatakan dalam sebuah sloka yang mana mengatakan seorang sadhu akan memotong semua keinginan yang tidak diperlukan dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang Vaishnava melalui wani yang dia ucapkan. So he was the embodiment of that sloka. Dan Srila Gaur Govinda Swami Maharaj merupakan perwujudan dari sloka itu. He used to cut all those anarthas from the Baddha Jiva's heart. His voice was like very ferocious, very bold preacher, never compromise with anything. Dan dia selalu melakukan sebuah perwujudan dari sebuah sloka itu, yang mana beliau mampu memotong semua anarta yang dimiliki oleh seorang Baddha Jiwa, dan dia merupakan seorang pengajar yang sangat tegas dan tidak mudah berkompromi. You like that? You don't like that. You like that or you don't like that. He is not going to compromise anything. You are my very near, you are my very dear. Doesn't matter. He will always speak the real truth of the scriptures. Baik suka maupun tidak suka, dia akan selalu mengajarkan kebenaran tersebut dan tanpa kompromi. But from inside, he was a very saral, very simple-hearted, saintly person. Di dalam hati beliau seorang yang sangat simpel dan sangat sederhana. Even though
He preached all over in India and in West, in so many countries, but especially in India, he did Padayatra in so many villages. By walking, he preached door to door, village to village, this Hare Krishna Sankirtan movement. Dan dia selalu berkeliling dari pintu ke pintu di semua desa mengajarkan dengan berjalan kaki dan harinam sankirtan dan hari kata tersebut. And his Hari Katha, those who have heard his Hari Katha, they can understand very easily how deepest his Hari Katha was. Dan bagi mereka yang telah pernah mendengarkan hari kata beliau itu begitu dalam dan memiliki makna yang sangat tajam. When he used to speak about Braj Gopis, about Braj Katha, especially Rath Yatra, he used to cry a lot. Dan ketika beliau mengajarkan Braj Kata, khususnya Ratha Yatra, beliau begitu sering menangis dalam mengajarkan itu. He revealed so many Rupanuk Vichar, so many Rupanuk Siddhantas about Jagannath Dev. Beliau menjelaskan dan mengungkapkan banyak sekali siddhanta mengenai Sri Jagannath. We have heard from him only this very special topic. Actually, time is very less. I wanted to describe all these things. Jadi beliau begitu mengajarkan banyak hal tentang Ratha Yatra dan tentang Sri Jagannath, dan ada begitu banyak wajangan yang bisa didengarkan dari Pura Gopinath Swami Maharaj. How he revealed so deep thoughts of this Rupanuga mood, that how Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna Vidura, feeling separation for Krishna because he is tasting the mood of Srimati Radhika. Begitu banyaknya beliau ingin mengajarkan mengenai apa yang diberikan oleh Rupa Goswami, dan khususnya menjelaskan bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu memiliki mood dari Srimati Radharani dan merasakan bhav yang dirasakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Jagannath Dev, he is Krishna Vidura. He is Radha Vidura. He is feeling separation for Srimati Radharani. Dan Sri Jagannath Dev, beliau adalah Radha Vidura, yang mana berarti beliau merasakan keterpisahan yang begitu dalam terhadap Srimati Radharani. Do you know these words? Krishna Vidura and Radha Vidura. Apakah kita mengenal kata-kata ini, yaitu Krishna Vidura dan Radha Vidura? Do you know? This is the speciality of Srila Gaur Govind Goswami Maharaj Hari Katha. Dan ini merupakan salah satu keunikan dari hari kata Srila Gaur Gopinath Swami Maharaj. How he used to describe all these, very elevated topics. Dan bagaimana beliau pernah mewajangkan semua topik-topik yang sangat agung dan mulia ini. How Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna Vidura. How Sri Jagannath Dev is Radha Vidura. Bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna Vidura dan Sri Jagannath Dev, Sri Jagannath itu adalah Radha Vidura. Sri Chaitanya Mahaprabhu is searching for Krishna in the mood of Srimati Radhika. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mencari-cari Krishna dalam moodnya Srimati Radhika. And Sri Jagannath Dev, he is always observed in the separation of Srimati Radhika. Dan Sri Jagannath itu selalu kusyuk dalam memikirkan Srimati Radharani. So he used to describe all these topics with very deep and intense mood. Dan beliau selalu mewajangkan dan membahas tentang topik ini dengan mood yang sangat dalam. So he was a very great acharya, Rupanuga Acharya. Beliau merupakan seorang Rupanuga Acharya, seorang yang agung. So I wanted to describe so many things. Jadi aku ingin menjelaskan banyak sekali hal. How he departed from this world. Bagaimana ia meninggalkan dunia ini. His departure was also very special. Dan pergiannya begitu sangat unik dan spesial. When he depart from this world, when he left this world, even though at that time he was also fully observed in that same mood. Dan ketika beliau meninggalkan dunia ini, dan di masa itu juga beliau begitu penuh khusyuknya dalam mood pelayanan bakti itu. He spoke all these topics even at that time also. Dan bahkan di masa saat itu
dia juga menjelaskan topik-topik ini dengan sangat dalam. How Sri Chaitanya, why Sri Chaitanya Mahaprabhu used to stay in Jagannath Puri only. Dan seperti bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu memilih untuk tinggal di Sri Jagannath Puri. So in this way, actually time is, I think we have to do his arti. We want to give him Pushpanjali and then we will do Gaur Arti. Today is a very auspicious day. I wanted to speak about him. So many things. It's just a starter. Jadi begitu banyaknya hal yang bisa diceritakan tentang beliau. Namun karena keterbatasan waktu kita juga akan melayani arati kepada beliau dan Gora Arati. So in this way, it is mentioned in so many scriptures that just observing great Vaishnava's disappearance and appearance day, it is a very great thing for us sadhakas. Dan bagi para sadhaka dan Vaishnava untuk merayakan kemunculan dan kepergian dari seorang acarya yang agung itu adalah hal yang sangat baik. So today is appearance day. We pray to his lotus feet that please bestow little bit mercy upon us so we could follow your footsteps. Dan dengan begitu kita berdoa kepada Guru Govinda Swami Maharaj untuk memberikan karunia-Nya kepada kita agar kita diberikan jalan menuju bakti. Another time, if we will get time and devotees like you, those who are hearing with very, क्या बोलेंगे, गंभीरता के साथ में, sincerely, then we will speak about him. So many things, so many pastimes of Srila Gaur Govind Swami Maharaj. Dan jika memungkinkan di lain kesempatan kita mungkin bisa menceritakan tentang keagungan beliau lagi dan dengan kita di sini mendengarkan secara seksama dan secara antusiasnya. Now we will do his arti. We will offer Pushpanjali to him. Then Thakurji's arti. Then Prasad. Gaur Premanande Hari Hari. Kita akan melakukan arati dan Pushpanjali kepada Guru Govinda Swami dan setelah itu arati Gora Arati dan kita akan bernyanyi bersama. Gaur Premanande. Jai Shila Gaur Govind Swami Maharaj ki. तदिये शुभ अपीयरेंस डे महामहोत्सव की, महोत्सव पालनकारी भक्त वृंद की, बाली वासी भक्त वृंद की, आत्माराम प्रभु की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।